Tuli Masaka mu kkooti bodyguard wa President Kyagulanyi Achileo ne muganda waffe General Gadafi. There are now instructions that proceed with this matter. We are ready. Knowing how long the process of their application may take, our instructions are to push the state to conclude their pre-trial process. This matter has been on for a year. We are raising this because they are constitutional matters, not the matters of trial. On Article 28, of the Constitution of the Republic of Uganda, one of the major elements in that provision is the right to a fair and speedy trial. This matter has been in the hands of the state for over a year, close to a year. The activity complained about was in one place, a burial in Mange. It's our considered opinion that the pre-trial process is being used as a means of detention disguised sentence. It's a disguised sentence. We don't know for how long. It's even worse than a conviction, because with a conviction, an accused person knows how long they will be in detention. The state is not at liberty to be casual with the rights of such accused persons. I'll give one example, Your Honor, just on the face of it. We have one accused person who is solely on simple robbery. That is your name. Wakari. That's Wakari. Wakari is only charged for simple robbery. Grace Wakabi was misjoined with the other accused persons. Secondly, we have a problem with the charges. We have a problem with the defect of the charges. We have a problem with a misjoinder. Your Honor, this Your Honor, in all the particulars, yes, but if you looked at, that's what I'm saying. I don't want to go to the merits. The only charge we had is he appears because he was made a co-accused. So we have an issue
with that, but we can't raise it here. The reason we are raising these issues is that we cannot, our hands are tied. If the state keeps on saying we are not ready, for how long we are not sure. This is the only forum that we can raise it, other than going outside there. We've raised this issue also to the DPP, but no response. We are told this file, this file is complicated. We don't know how complicated it is. So that's our concern. Wanted to be on record. We are aware, we may have also the wherewithal of making the formal application, the speedy trial. But since we are here before this court, wanted it to be on record. Thank you for your audience on this. Maybe my colleagues have something to join. Yeah, additionally, Majera Nikaziwa, Your Worship, the only forum that we have as the advocates for the accused is this honorable court. We do not want to go to outside to the media to raise this concern. Your Honor, this court has the powers to advise the state on expediting investigations. The state cannot come up with excuses without any justifications on how and when they have reached in investigations and how long it will take them to conclude the same. Like my colleague pointed out, the offenses were allegedly committed in one place, for which we believe that police would have been able to conduct the investigations even before the arrest of the accused persons. Secondly, we have also not been given the reason why the police file was called to the headquarters, because we believe that the police within the jurisdiction of this court, had they done their part, that's why the accused were arraigned before court. So it is against that background that I reiterate the accused is right to a fair and speedy trial. Your Honor, it is our humble prayer that under that very article, you advise the state to expedite as we do file our formal application to the right court. It is so humble. Even prisoners. Let it go also, Your Honor, on record that we pray that the police, the prisoners office officials handle the accused person with civility and respect. With civility and respect. It is their right anytime to access their lawyers, so they should always accord the same. At any given time, the advocates request to speak to the accused at any appropriate time. We humbly pray that they change the conduct from the advice of this honorable court. We so humbly pray. I think I check myself. The submission
observations made by my colleagues, and I wish to add on that Your Worship state in informing court that is still conducting further investigation is merely a technique to delay prosecution of this matter. Your Worship, upon the arrest of the two persons, these people were laid for identification, and police had all the opportunity to bring all the witnesses they saw immediately. And we are wondering at this juncture, the matter that was instituted in 2024, mid-2024, at this point be a matter still under investigations when our clients are incarcerated. So I think the state is not being courteous, and what is playing is just a delay tactic without any reasonable item of evidence, so as to point to an indictment against the accused persons. And we pray that what allows us to proceed, or either if the state doesn't have witnesses, then he closes the case and then the case is closed, and the accused persons are discharged. So pray. Your Worship, I have had the benefit of hearing the concerns of the council for their children. Specifically, I'll make a brief response. Specifically, with reference to the delay in the investigations, whereas I concur with the council somewhere on Article 28, that presupposes a speedy trial. We, as the prosecution, believe we have time. The same constitution, Your Worship, gives the prosecution 6 months, that's 180 days, within which to conclude the investigations and commit accused persons to High Court. And those days begin from the time the accused persons appear in court for communication of the charges. The accused persons appeared in court here on the 26th of February 2025, and it is not even a month into their appearance in court. So whereas we shall take the advice of this court like the council had suggested, the advice must take into consideration that we still have over four months and some days. Beyond which, we can be blamed for any delay. I believe by that time, we should have concluded with the investigation and committed them. On the second issue, being on a single charge of single robbery, I'm wondering where counsel for the accused are getting that. But as directed by this court on 26th, I availed a copy of the charge sheet to counsel for the accused, and the F3 appears in the count 1 of aggravated robbery, according to the
established I have, which I believe is the one on the court record. And also, the same F3 appears on two charges, that is aggravated robbery and on count 4 of simple robbery. So according to this, the prosecution has no ill intention of joining him. In this case, that's the simple as we said, put him in cell, a force whatever, a force detention. By right of count 1 and divided before this court, another issue which I had the council, particularly the council raising, he raised that he didn't see everyone on why the police file was recorded in the council. I don't know where he got that. The knowledge that the file is in the council, he would have known the reason why it was taken there, but as the prosecution, we are not privy to that information. What I am aware of is we dispatched the draft of the file to police to conclude the remaining investigation to facilitate our preparation of the committee. All in all, since the Council for Insurance indicated that they are teaching just this from the record, we believe that their dilemmas in the time will have to be sorted. And I promise them, and they are choosing the persons, that we are going to conclude the investigation within the time frame to enable them to file or follow up on their client's rights. Your Honor, at this stage, we normally don't take this time. We seek your indulgence. The state is confirming, because ours at this point is a protest, which is agreed to by the law. And the state is confirming that we are rightfully protesting a breach of the Constitution. There is no law that provides for 6 months. There is no law. It sounds ugly before the public that you can tell people that you can be at liberty of curtailing someone's freedom at leisure for 6 months. I think it is absurd. Yes, it is very good that the state was at least honest to be clear before you. They are not ready. They have 6 months. My submission is that is not provided for by the law. That they have 6 months within which they can conclude the investigations with a view to prosecuting this matter. Secondly, Your Honor, we do not intend to go to the merits. We don't want to be pushed there because we are not at liberty of asking for disclosures at this stage. For all and sundry to see that in the complaint against A3, there was no weapon at all. But this cannot be on record.
That is why we are saying we want such a time. All we are seeking from the state that if you have a case against these people, prosecute them. Yesterday we are ready. We've talked to them. That is why we are conferring. They have said they are ready because they don't have any case known to their names. So, Your Honor, that confirmation at least begs that you really agree with the defense counsel that there should be a caution to the state, so that we are not as casual as 4 or 6 months. We are obliged, Your Honor. Okay, court prisons are advised to always allow the accused persons to access their lawyers or advocates, as this is a fundamental right. Prosecution advised to speed up investigations in the matter, and the defense is also advised to raise concern pertaining the charge sheet and the merits of the case in the right court, which is the High Court, including bail applications or any other rights. And this matter is adjourned to get dates.
You consult your diary on whether that It is available. It's true. Yeah, said he's always available. For me, I'm there. Yeah. But what they want is like this. Another way I would say, if we push it, What do they want? they want the community, which is not ready. Which will not be ready. nayogera ku ddala omulaba Now, You were standing and they I stood cut, up. they cut us. Kindly sit down and address. I was addressing what you stood. Kindly sit down. You had the cut. Kindly sit down. Okay, Wait, I I still okay, let's start. give a chance and Yes, I was addressing. because I didn't want the issues again we come here, we go into the same story. Not like I say, we dispatch the back and the fight. To go through the investigation. I don't know when it is going to go back, to come back. Then why are you objecting when you report? let him finish. Let him finish. Worship, I have no problem even next week. Give it even next week. Yeah, Council, you had something to say? No, your worship, it has been resolved and overtaken by circumstance. Yeah, fourth. What is not available? We are paying with your accommodators on 28th. Would you accommodate us on 28th? 28th of this month. We are humble, that's true. 28th. But the speaker has been advised to extend it. It's not been advised. What time is your 38? 28th will be okay. Worship, I don't have any objection. You're being advised to expedite, most of them. Please expedite. Okay, this case is adjourned to 28th of March 2025 for mention against ballot. Just off record, must be on record. It's not just about council alone. The relatives also having access. That's why on record it was council, but at least you need to be aware that these relatives here actually. Yeah, but you see, they have to make an arrangement in the prison. You see? Yeah, and that one needs also cooperation with them. Okay, and I think they always do when the arrangement is made. We don't have the record when they are stopped even relatives. I think maybe there must be an arrangement where you, because they also need to be, they have no work within their limits and working, procedures. So you do. So I don't know what you wanted. In court, the relatives just Within premises, that within the premises. Yeah, you count the method with the prison of our matters of ours are already. Your worship, I noticed on pause of record that
officer himself who denied me access has just entered. I don't know whether the information will be conveyed to him. So we are guided. We are guided. So you work out an arrangement. Okay, now the action. But it has taken almost 2 hours ever since you denied me access to my flat. Okay, he has been question and We appreciate the questions. Zingenda kawempe. Okay, baterevu mulungi ali kusama Uganda Media obudde buno ate kati tudduka kawempe naye nga tunagenda tugenda kwogera mu kondooza amugudi mama hoyo kasundoza tuddeko ku wano yo batwagaliye emiryango oh okay nenzereba wali baddoke ojja sefuna mu kagundi katono nnyo Makono kaba instant. Yes. Okay. Tubale tusaba kutunnyonnyola muko omusango gutambudde gutya nakyo kibaddeyo. Awe twayogera. Wantu wali musango, tewali bujulizi. Waliwo bajulizi naye tewali bujulizi. Kyova olaba nti tebalina bujulizi buyinza bayamba genda maaso na musango. Gotugamba otya nti nno omusango gw'omwaka guli mu mwezi gw'okuna otugamba nti nekakati okyalinayo emyezi 6 ti omusango oli mutugamba ti omusango gwe 224 otugamba nti guyinza n'okuyingira 226 kikitegeeza ko bw'ogamba emyezi 6 kakati nti ng'okyanoonyereza kitegeeza oba otutte mu 226 n'owakanya abantu kye bagamba nti bano babajjawo obutabeera mu kalulu ka 226 kubanga tebakugamba kuwuliriza naggu concluding kitegeeza kiri very clear kano kaali kagenderere kukwata bakuumi ba president Kyagulanyi Ssentamu baleme kubeera ne mu kalulu akakola ki akajja bali mujjako baki bakuumi be singa badde balina omusango gwe bazza nga bakikakasa gogamba nti kusweta eya kiragala akasimu akatekino ka mitwalo 15 nti n'emitwalo 2 gyogamba nti gye babba gyogamba nti bagibisa kiso nti egyo bagibisa kiso nti kakati okyanoonyereza weetaaga emyezi 6 ku nsonga ezaali mu kifo kimu mu kuziika kwa mulundi gumu scene of crime bagenda kuddamu bateekewo okuziika scene of crime empya nga banoonyereza ky'okuziika kw'emmanja tukuzeewo tukomyewo abantu awo we baali kuba okunoonyereza kwa mu kifo kimu kwali kuziika yali crowd oyinza otyo tugamba nti okyanoonyeza emyezi 6 nga ne fayiro tugamba eyo kya tukugamba fayiro ejjule mugamba nti ate fayiro complicated eri Masaka leero babajja Kampala ne baleeta e Masaka babaleese e Masaka ate fayiro yo bagizizaayo e Kampala ate babatadde Masaka ndowooza tekiwaki protest tusazeewo bannamateeka tugenda kubeera ku protest mu Matendo. We are going to handle it as a legal protest. Ekyokuba nti nno fair hearing bulijjo tulowooza fair hearing babawulirize mu mazima twerabira ekintu kya speed trial ekyo court twagala tugenda kola application on what amounts to a speed trial tugenda ku raising a constitutional issue kuva musango guno what amounts to a speed trial. Speed trial etegeeza emyezi 6 era oluva wano bw'aba kyayogedde kiri ku record tugenda ku raising a constitutional question tugende mu constitutional court tujibuuze nti bwe baali bakola constitution ne bagamba nti omuntu ali entitled to speed trial. Speed trial kitegeeza ki? Kitegeeza myezi 6 nga state bwe tugambye. So ensonga yemu gye tugenda okutandikirako kakati tugenda kusaba okuwulira kutandikirwewo kyekiwaki tulwanye
gwe state egamba nti bavunaana oli mu kulwana naffe tugamba ffe tubirwere twagala weeks 2 ng'otugamba njagala mwezi mulamba n'okukomawo obukomi mu kooti si kyokyanoonya kyotalina so tugenda kulwana okulaba nti omusango guwulirwa ne bwe kitegeeza kuteekamu form application tugenda kuteekamu form application nga tugamba gavumenti twagala nga ne bano basayininze tubeebuuzizzaako mubalabye twafunye instructions okuva mu bakulembeze akulembeze baabano babatumye president abadde ku simu noono president ng'agamba abakuumi bange mbeetaaga abadde ne honorable Asmat ku simu era instruction ngifunidde namuki mu kooti nti abakuumi bange neetaaga bafune speed trial babalowooza balina kye bakola ki bavunaana kuba bo nti si baziba misango okulaga nti tuli baziba misango agambye nti mutuwozese omuntu n'akusaba nti mpozesa ate nga gwe wenyoola nti siri ready kuwozesa ng'ate mwaka mulamba ng'obadde ne file so ekyo ekisooka tugenda na application ekitegeeza kugiteeka mu buwandiike eri fomo state ekomewo egambe nti tuli ready mu buwandiike ekyokubiri beera application eri ready ekibadde kirabulamu bakituwadde wano mu beera application twateekamu ekigamba okusaba okweyimirirwa nti tetumanyi ddi lwe munaamaliriza kunoonyereza ddi lwe munaawuliriza musango gumale okuwulirizibwa mu gusale nti mu bbanga eryo kitegeeza mulina okuba nga mutadde abasibe bawosebe nga bava bweru kati obujulizi babutuwadde emu ku ground tugijje wano era emu ground kaakati ogenda okusayininga empapula zetugendako kaakati ne bannange ground yakulaga nti tebali ready for trial twagala omulamuzi gye tugenda okusaba bail yagambye nti nno eyo ground teriye muki makulu kubanga yemu ku grounds zetweyambisa mu kusaba bail era bonna adde batubuuza bail bwe obujulizi bwetuvaale tunoonya bwokka okuteekayo empapula ezo bwebutuwadde ng'ensi yonna ekola ki eraba ekyokusatu tugenda kusaba okulaba nti ebyo ebisango bigobebwa omuntu omu ndabye kaakati nze nali mukola charge and caution statement eya wakabi temwali mu kisona kimu temwali mu wadde omuggo era yali ku simple robbery kati mu kooti bali mutugamba nti naye ali ku aggravated robbery atalina wadde akati kati mukiraba nti fayiro bali mugitogamu ndowooza ne ansa yolwaki fayiro eri mukubawunsinga back and forth mugiraba yakunoonya bisango bakola ki ebyo byonna tulina ansa yabyo nga bannamateeka batuwadde ansa zetugenda okulaba ntweyambisa eza applications ebbiri lwale ntuziteekawo tulabe nti tufuna obwenkanya eri bano bemulabira ddala tebalina misango gye bakola ki gye bazza kyetwaki tebalina kye bavunaana my colleagues are here okwongererezaako state eraze nti yeetaaga emyezi 6 okwongera okunoonyereza mu mateeka tewali teeka lyonna we liraga obudde nti buwandiikibwa mu mateeka nti olina okumala ebbanga bwe riti ng'onoonyereza ekyo kyayogedde tekiriiwo era tukiwakanyiza ekyo kyabadde agezaako okutegeeza tuziyita pre-committal time pre-committal time yanjawulo nnyo n'obudde obw'okunoonyereza wali ku pre-committal kitegeeza nti omuntu waba wanoonyereza dda obujulizi bwonna ne buggwayo ng'olina omukomitinga to high court ekitannaba kuggwa kitegeeza nti olwaleero basobola otudingisa ne tubeera wano ne tumala omwaka mulamba nga tukyali ku ping pong bagamba tukyanoonyereza ffe kye tugamba nti balinga abasalidde omuntu omusango ne bamugamba nti beererayo ddala naye nga te n'obudde bwennyini bamugambye obeere mu kkomera nga tebumanyikiddwa so ffe kye tugamba nti waakiri omuntu osingako n'omusalira n'omugamba nti ogenda kubeera emyezi 3 nabira mu kkomera ng'akimanyi naye kati olwaleero abasibe baffe bali munda tebamanyi na bbanga lyennyini bagenda kumalayo so awe tugambira nti tukimenya mateeka so mu kusaba kuno kwe tugenda okuteekamu twagala okulaga kooti enkulu gye tugenda okuteeka application nti state oba gavumenti yo terina kwegamba kweteekateeka kwonna kulaba nti n'abantu bano bateekebwa mu maaso g'omulamuzi ne bakyajingibwa emisango ne tusaba beyiro ne bafuluma wabula ebintu biryawo byakudingisa budingisa akasemberayo ddala ku byonna mulabye nti nno era n'omuwaabi wa gavumenti agambye fayiro bakama bange bagiyise e Kampala naye ate siri prive ku information yeeyo lwaki bagiyise nze mbadde mubuuzizza lwaki toyanjula ensonga eyayisiza fayiro nagamba ekyo kiri mu bakama bange kati ndowooza olaba obuzibu bwe buli nti n'omuwaabi wa gavumenti yennyini ayina ebimu by'abatamanyi ku fayiro yennyini gy'aba aweereddwa okuwoza
kati mukama wo kyo yayita fayiro ate nga gwogiri mitambo gwogendo jiwoza nenga atogamba nti n'ensonga yayisiza fayiro nze ate omuwaabi sigimanyi kati olwo poliisi webale nnyo poliisi erina kubeera wansi wa muwaabi wa gavumenti poliisi terina kubeera waggulu wa muwaabi wa gavumenti kitegeeza nti poliisi weba erina ensonga gyenoonyereza yenna erina kwogera na muwaabi wa gavumenti era omuwaabi wa gavumenti n'agikkiriza bw'agikkiriza nti ddala ensonga eno erimu amakulu twagala fayiro twongere okugyetegereza olwo muwaabi wa gavumenti n'alyoka akkiriza fayiro egende so ekyo tulabira ddala nga waliwo akazanya akali awo kino tukisudde ffenna tukirabye era tukisudde tekukyali kuwozesa bannaffe kino kifuuse kutulugunya kubanga oyo omuwaabi wa kooti wa gavumenti eyazze wa state byayogera bikwatagana na bya fayiro baloya yaffe batugambye mukirabye nti fayiro eddayo bwe bongeramu ebintu bwekomawo bwe bongeramu ebintu kiraba batandise okutulugunya abantu baffe era mwenna abali eyo sawa yakwerwanako kuba bwe kiva kwa Achileo kigenda ku mulala waliwo akakodyo kaabwe ak'okwagala okumalako pulezidenti waffe abantu abamuliraanye naye ffe bannayuganda tulemeddeko ekyo tugenda kukirwanyisa tulabe nti abantu bafuna obwenkanya mu kkooti okwongerezaako katono nnyo okusookera ddala ffe nga bannamateeka ba Achileo Kivumbi ne banne olwaleero tubadde tuzze kuwoza tuzze wano nga twetegese kuwoza musango era tuzze wano nga twagala omuwaabi wa gavumenti atuwe ebipapula n'ebiwandiiko byonna bye basuubira nti bagenda kukozesa mu kkooti ffe nga tuzze batuwe ebipapula ebyo tugende ewa jjaaji tutandike okuwoza omusango olwaleero naye kitumazeemu amaanyi omuwaabi wa gavumenti mumuwulidde nti ate fayiro bakama be bagiyise naye nga yennyini ali mu musango ekyagiyisizza takimanyi njagala kujjukiza bannayuganda abatulaba nti ennyinga eya 28 mu ssemateeka baganda bange gye boogeddeko ennyinga eyo egamba nti omuntu yenna aggiddwako eddembe lye ng'ali mu kkomera anaawozesebwanga mu bwangu mu kaseera mpabwe kaga ng'ali mu kkooti atandise okuwoza omusango etteeka omuwaabi wa gavumenti lyawadde eriri mu ssemateeka mbu balina eddembe lya myezi 6 simanyi okunoonyereza teririiyo fubwefuufululu ate etteeka lyayogerako erifaanaganako eryo ligamba nti omuntu bw'anaamalanga emyezi 6 nga tannatwalibwa mu kkooti ne kkooti eneemutta ku sipiidi nga taliiko kakwakulizo konna okitegedde etteeka lyagezaako okwesigamako lyennyini ligamba nti omuntu bw'anaamalanga emyezi 6 mu kkomera nga tannawozesebwa ateebwe mangu mbagirawo nga tewalina kakwakulizo konna wadde okweyimirirwa so omuwaabi wa gavumenti byayogedde mu kkooti biraga bulazi ti gavumenti erina kigendererwa kyakugenda mu maaso na musango guno okuwoza wabula okujjako pulezidenti Robert Sentamu Kyagulanyi abakuumi be tugende mu kulonda nga tabalina naye tetugenda kukikkiriza era ekyo kitukase olwaleero tugenda kuteeka okusaba kwaffe okw'okweyimirirwa mu kkooti eya high court tulabe nga abantu baffe bavaayo osigadde gwe kansane kintu Michael yali ku mukutu byebyo ebivudde mu kkooti Masaka bannaffe Achileo Kivumbi ne banne balala bali nabo mugumya muyite General Gadafi nga emisango egibateereddwako asijja batandise okuzannya obubadi naye ffenna tubateeremu essaala olunaku lujja kukya obudde bujja kukya nga byonna ebikolebwa bimale bikye bimale biveewo pulezidenti addemu afune abakuumi be awulidde baagala kimu kubateekako ndukongoolo kulemesa pulezidenti baana bakuumi be babire nga bali mu nkomyo nga yaali eno bwannamutenga talina bamukuuma bamukoleko effujjo n'ebikolwa bye bataaga okukola naye byonna bijja